Hi guys, it's me Andrea. I will show you a card today, a quick one. I wanted to make a quick one. Yeah, that's why I'll show you this stripe of background paper. It's a leftover and I wanted to use this black envelope and make this envelope the card actually. So use this stand or this die and cut black flowers out. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich wollte hier so eine ganz schnelle Karte machen, weil es auf dem Umschlag mal was anderes. Diese übergebliebenen Hintergrund wollte ich benutzen mit der Blumenstanze. Da hatte ich schon das Schwarze ausgestanzt. Ja, es sollte ganz schnell werden. Und dann habe ich mich, was heißt verzettelt? Ich habe da immer wieder neue Ideen, aber ihr werdet sehen. Erst mache ich hier so ein bisschen Gold drauf, einfach um das noch ein bisschen aufzuhübschen. Soll ja für einen Geburtstag sein, bisschen festlich. Und dann mache ich hier ein bisschen Gold auf die Pflanzenköpfe. Allerdings ändere ich das später auch wieder. Das war mir zu flach. Da mache ich dann noch was Dimensionales drauf. Werdet ihr sehen. I started here with a bit of gold on the background, you know, to make it a bit more festive for birthday. And I put some gold on the plants, on these flowers. But I will change that anyway, so you will see later. This is the metallic ink from Spectrum Noir I'm using. Put it on black cardstock, put some water on top, and you can see that the metal is separating from the ink. It looks absolutely stunning. I really love that. That's dry now. Ich habe jetzt hier die Spectrum Noir Inks genommen und dann im feuchten Zustand noch ein bisschen Wasser drüber. Wenn das dann trocknet, das separiert dann das Metall von dem Ink, sieht einfach nur spektakulär aus. Also ich mag das unheimlich gerne. So, jetzt habe ich von dem Papier noch andere Blumen ausgestanzt, also die gleichen, aber nochmal aus dem Papier ausgestanzt. Jetzt klebe ich alles drauf und werde dann, wenn ich die Blumen in Schwarz geklebt habe, noch die Blumen mit dem Ink, mit dem lila Ink. Die Köpfe werde ich dann nur abschneiden und dreidimensional aufkleben. You know, I have this flower die cuts on the left. I cut that out from the inked paper and I will glue now everything down and I will only use the flower heads from with this inked paper, from that ink paper, and put it onto the die cuts here to have more dimension. I thought I needed dimension as usual, so glue that down first. In a way, I wanted to have it, you know, in this way from the top to the bottom to match the background and the shape of the envelope actually, so picked it up here. So now I cut it down. I will show you a bit slower the top part and then only the rest from the bottom part. So that's my idea. Okay, of course on the top I have to cut off a bit, but yeah, that's only a bit of, yeah, it's just eyeball it. I'm not measuring here. So, ich habe jetzt hier alles fest aufgeklebt und fange jetzt an, die einzelnen Blütenköpfe hier dimensional drauf zu kleben. Ich zeige jetzt nur die ersten oben und ganz unten den letzten. Das würde sonst viel zu lang werden. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es eine fummelige Arbeit ist, weil die ja nun auch sehr klein sind. Ich klebe die nochmal extra, obwohl das ein wirklich gutes Klebezeugs ist, aber ich traue dem Braten immer nicht, darum packe ich immer noch so ein ganz paar kleine Tröpfchen von dem Kleber da drauf. Und das sieht eigentlich sehr gut aus. Man sieht es jetzt von der Distanz her nicht, es macht jetzt nicht so viel her durch die Kamera, aber wenn man die innen wirklich sieht, das sieht schon toll aus. Und könnt das hier jetzt sehen. Es hat einen sehr schönen Schein. Yeah, the camera doesn't pick it up properly, but when you see that in real life, it's really looks fantastic. Looks far more elegant, you know, through this ink. So now the next thing is, of course, I need something where I can write the words and happy birthday and everything. So I
make a background here that's watercolor paper, heavy watercolor paper, and I'm working with my ink pads here and start using the same color scheme here. Start with a very light violet and then the middle one, and at the end a dark one, and I leave it a bit lighter in the middle. I blend it in. You will see I always start to use, or when I finish this, I use the lighter to blend it in, and here there's a very, very dark violet, and I use the next color to blend that in a bit, that it's not that harsh, doesn't have these harsh lines. So, and then I start to I think I spray some water on top again, that you have a bit distressed. That's for the middle, to blend it out a bit more here, just to get it a bit cleaner. That's with the middle paint, or the middle color. So, and that's sprayed with water, and that gives of course this nice distressed look. Ich habe jetzt hier die 3 verschiedenen Farben aufgegeben mit dem Ink und habe das so ineinander verblendet. Am Rand halt das Dunkelste genommen, halt immer wieder die leichtere Farbe genommen, um das zu verblenden. Das ist jetzt hier Moosgummi. Damit habe ich nochmal mit der Stanze nochmal die Pflanze ausgestanzt, weil ich jetzt auch stempeln möchte. That's craft foam actually, and I die cut this die from that craft foam because I want to stamp with it. And for that I use white paint. I have this 3D stamp paint from Viva standing around since ages. I don't know. It's full of it separated the oil and the paint. It separated, so I had to go with my stick and mix it up again. But it worked actually, and I think I have it since years. I've never used it, so yeah. So I thought it might be very covering, because when you use paint or something white on the inks is always coming through. I quite like that, but I wanted this white stamp really showing through, so I didn't want the purple coming through so much. So now I can glue down my Happy Birthday, my letters. Ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, hier mit dem Craftform gestempelt, auch mit dem Moosgummi gestempelt, und habe dafür von Viva ist das diese 3D-Stempelfarbe, die habe ich seit ewigen Zeiten rumliegen. Da hatte sich die Farbe von dem Öl schon separiert. Das musste ich also wirklich extrem vermischen. Funktioniert aber immer noch. Also da habe ich mich gewundert. Ich habe schon gedacht, ich müsste das wegschmeißen. Aber es stempelt und es deckt halt auch ganz gut. Normalerweise mag ich es ja, wenn ich was Weißes nehme und ich stempel auf Inks, dann kommt ja der Ink nur ein bisschen durch. Aber in dem Fall wollte ich es wirklich nicht rein weiß. Kriegst du sowieso nicht hin, aber schon weiß. Sehr, sehr sichtbar im Hintergrund haben, den Stempel. So, jetzt klebe ich hier meine Buchstaben auf, und wie ihr seht, ich mache das immer Pi mal Daumen. Ich mache da jetzt nicht so ein Geschiss drum. Sorry. Wenn das nicht ganz hundertprozentig gerade ist, dann bin ich nicht pingelig. So, again here eyeball lettuce, and I'm not really fussed about, with lines and a ruler, and that's me. Come on. So the last touch up here is with some pearl makers in black. I just wanted something to go on the flower heads, and I think that's a nice little touch up. Ich habe jetzt hier noch mit einem Pearl Maker so ein paar Punkte auf die Blüten gegeben, fand ich. Da fehlte mir noch was. Das ist so dieser kleine Touch, der noch gefehlt hat. So, und dann konnte ich natürlich nicht aufhören. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt hier das Innenteil schon extra gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, da kommt ja wird ein Gutschein. Ja, also das Geschenk ist ein Gutschein. Da habe ich mir gedacht, den einfach immer nur in den Umschlag zu legen. Jetzt mache ich doch noch eine Tasche. Und stört euch nicht dran, ich fummel mir das so. Wie gesagt, das war jetzt eine spontane Idee und ich denke mir jetzt einfach sowas aus. Mache hier so ein paar Laschen für die Seiten. Einfach so Pi mal Daumen. Nichts, was es nicht noch professioneller gäbe.
Also deswegen, wenn ihr sagt, oh, ich weiß nicht, wie es geht, zeigt das mal langsamer. Ihr könnt euch das langsamer stellen, aber es ist es nicht wert. Da gibt es wirklich professionellere Methoden, sowas zu machen. Das war jetzt hier noch gerade auf die Schnelle, aber es funktioniert. You know, as I said at the beginning, it should be a very quick card, but on the way, I had more ideas, you know, with the inside, with the ink and with the letters and everything. And now I thought, oh, the gift will be a voucher and it needs a little pocket. And of course, I had to go on and on and on. And here I'm creating a pocket on the reverse of that happy birthday thing. And to, yeah, that you can open it a tiny bit, that it's like a little pocket. I use this distance holders, and it's I just made it somehow. It's not professional or so. I just made it in the way I thought it might work, and it does actually. So I think there's a more professional way to do that, but to me it worked at that stage and it's great. So I've done that on both sides, and the next thing is of course the closure. Yeah, next first I glue that down, quite simple, then fold it around. So now I wanted to have a nice closure. I cut it out of the rest of this inked paper I made before, and then I thought I will use magnets. They are laying there already on the right. And of course I had to glue one magnet inside and the other outside, so it was a bit fiddly, but it worked eventually. Ich habe dann hier noch die Lasche gemacht und habe mir gedacht, da will ich aber, dass die Lasche auch hält. Hab mir dann diese Magnete genommen und natürlich muss ich eins innen kleben und da fing die Fummelei dann an. Das ist, wenn man so mit dem Flow arbeitet, ich sag's euch. Planen hat schon mal was. Also es könnte einem das Leben schon mal leichter machen. Allerdings, wenn ich plane, käme ich nie auf so hübsche Ideen. Das ist immer das Problem. Aber wurscht, es funktioniert. Jetzt habe ich mir aber, ich konnte ja dann immer noch nicht aufhören, da habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt hast du den Stempel gemacht hier, da stempelst du dann noch da drauf und in schwarz. Aber dann ist es gut, ich verspreche es. Das ist der letzte Step. No, yeah, I couldn't stop here, and you know, I had this stamp anyway made from the craft foam, and I thought, come on, in black, a bit on the craft card, it looks a bit nicer. So, but that's the last step I do, and then I will only make some lines around the letters, happy birthday, and that's it. So, guys, after that, of course, you will see close-ups. I already say thanks a lot for watching, and if you like it, please leave me a thumbs up, and a comment would be fantastic. And yeah, thanks again, and I hope I will see you soon with my next project. So have a fantastic day, guys. Bye-bye. So, das ist jetzt aber das letzte. Noch ein paar Schattierungen hier um die Buchstaben und jetzt ist schon das Close-Up. Ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen, ihr Lieben, und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und auch ein Kommentar wäre total schön. Und ich danke euch noch recht schön fürs Schauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Und ja, hier ist noch das Close-Up und ich drehe es nochmal um, aber der war noch nicht trocken jetzt, der Magnet, deswegen habe ich es noch zugelassen. Aber hier sind die Fotos, also lasst es euch gut gehen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.